For being here and for organizing this wonderful event. I think this is probably one of the first few events where you have both governments participating together. So in spite of us being separated geographically and politically and all that, I think there are some initiatives, there are some forums where actually we could come together and work for the benefit of the people at large. So wonderful initiative. Appreciate Parmeshwar ji and his entire team from the World Bank. Andrew Scott, Mr. Raymond Peter, Mr. Satyanarayana, Shashi Bhushan Garu, and our CEO SERP, Mr. Murli, my friends from the media, and all the dignitaries present in front of the dais. As you all know, in the last 90 odd days of Telangana being carved out and Telangana government coming into being, we have done something very interesting with regard to data. Our Chief Minister is a firm believer of the philosophy that all sorts of nonsense flies in the absence of good data. He believes that good data is imperative to actually build, plan, and actually have constructive programs going forward. In fact, the two things which we are proud about, which we are happy about, which have been done, which was a departure from the convention of the past, is one, we started out with what was called a bottom-up planning approach. My village, my plan. We wanted to empower, as Parmesh Shah rightly said. I think very few governments have had this distinction of having a minister head both extremes of the spectrum. The information technology on the one end, which is very urban centric and which is considered a little bit of, which has got this elite tag actually. And on the other hand, you have Panchayat Raj and rural development, which is the other end of the spectrum, which is where the majority of this country resides. So I have that unique distinction of leading both departments, and my very capable and very senior secretary, Mr. Raymond Peter, has been guiding me through the travails of, and how do we mix these two up and, ensure that better connectivity and better information better citizen services are offered to the people at large. And the two things that, as I mentioned, we are happy and proud about. One is the fact that we started out with a bottom-up planning approach called My Village, My Plan, My City, My Plan. We wanted to empower the citizens to actually come up with their set of requirements, with their set of needs, with their set of sort of a wish list, to actually let the government know right on the top as to what it is that they would like to see in their village happening. And the second thing we also started doing, and in fact, we got a lot of flack for that. In fact, I should tell you this because the media created a huge furor over this, and there was a lot of skepticism, there was a lot of cynicism, lots of criticism. When we started analyzing the data that we had, as a new state, we wanted to just take stock of the situation. We wanted to analyze what we have and what we need to plan, etc. We realized, and we came across some staggering statistics. I'm sure my secretary will elaborate on that. I'll just give you a couple of examples. One, the fact that we only had, again, I'm going back and falling back on the data that we had in the past. The fact that there are about 84 lakh households in the state is a statistic that we had on one hand. And on the other hand, we had that while there were 84 lakh households, we had more than 1 crore 7 lakh ration cards. The fair price shops, they go by these ration cards. I'm sure most of you all know here. That's the one staggering statistics which obviously was unfathomable, which we could not get around to understanding. The second thing obviously was, again, 84 lakh households, and successive governments over the last 20-25 years claim to have built about 55 lakh houses, new houses. And then there is still the demand for new ration cards and new houses, and still the urge, and the drive from the government side to actually do more and more in these two areas. So this is something that we could not get around to understand. We wanted to understand it deeply, not just these two issues, but we wanted to actually plan better. And that's exactly why we went out and we did something. I think it should be recorded in the Guinness Book of World Records as well, because it is something that has been never attempted or achieved. We actually used the entire Telangana government's workforce, more than 4 lakh employees,
And we went out aggressively and we completed a household survey in one single day, and which actually brought about a fantastic, huge data mine. In fact, as recently as yesterday, our Principal Secretary, Mr. Raymond Peter, had conducted a workshop on trying to understand the various usages of this wonderful data bank that we are sitting on right now. And the range of suggestions we got from various experts and various departments and various NGOs was staggering. In fact, he'll elaborate more on that. As Parmesh Shah said, I think there are two or three big buzzwords that are being mentioned repeatedly these days from anybody we keep meeting. One is big data, the other is data analytics. These are the two big things I think the world is talking about now. The IT world is sort of fallen in love with this whole idea of big data analytics, and so lots of companies in Silicon Valley and elsewhere are also talking about it. So on the whole, I would obviously, coming back to our discussion, we all know that we're in the middle of a huge data revolution that's sweeping the world today. A high-level UN panel on the post-development agenda called for, and I quote, "Data revolution for sustainable development with a new international initiative to improve the quality of statistics and information available to people and governments. Data must also enable us to reach the neediest and find out whether they are receiving essential services." This is exactly what we set out to achieve when we started off with our initiative on the household survey. We wanted to ensure that the government's services, the government's plans actually reach the neediest, actually the essential services are tailored and catered and planned according to the needs of the citizens who are right at the bottom of the rung. I'll bet with anyone in the room that we are part of this revolution without us knowing it, or without us actually not being in the know-how of it. We all know it. Some of us know it, some of us don't. We all know that data actually increasingly drives our decisions, such as where we live, where our children go to school, which hospitals we use, and what services we actually use. It also helps us navigate from point A to point B. In fact, I used to wonder, when I lived in the United States for about 7 years, that's exactly the time, I think, when the Yahoo Maps started coming into being. And when I used to drive from point A to point B, I lived in the tri-state area for a very long period of time. When I used to drive from Connecticut to New York or Connecticut to New Jersey, I used to just pull up my Yahoo Maps and I used to just be navigated by it. And I always used to wonder what people did when they actually did not have the Yahoo Maps. And I asked a colleague of mine, I asked him, how did you commute in this complicated web that you have created called the National Highway System? How do you navigate from point A to point B? He simply said, we used the good old maps, I had my wife sitting right next to me, and she used to tell me how to go about it, and she used to be my navigator. This is what he told us. So yes, data increasingly drives us today from point A to point B, and data is used by governments obviously to make decisions on our behalf, to plan our operations, and also help them be accountable. So what's more, attitudes to data are also changing. People used to hoard data because they thought the value was in the data, but I think the real value is, and all the governments are actually increasingly realizing this, it's not data that makes you powerful, it's how you use it. In fact, how you plan with it, how do you actually accomplish, how you actually set certain targets for yourself, and how you go about achieving them. I think that's what makes it useful, and that's exactly what our government is set out to do. And what is more important, I think data does not wear out by use. Data does not wear out by dissemination. I think it's Thomas Jefferson who said, "He who receives," I quote, "he who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine, as he who lights his taper at mine receives light without darkening me." So data actually empowers not just the beholder of it, but also the person or the persons or the people who actually are at the other end of the spectrum, who actually are receiving it and who are actually empowered by using it. So what is open data? That is exactly that is what the topic of this seminar is, the subject of our seminar. Open data is something that's at the heart of this data revolution that is sweeping the world today. Open data is about letting anyone reuse data for any purpose, subject obviously to an acknowledgement of the source. So, like I said, our secretary's workshop yesterday with the huge data mine that we have through this household survey, lots of people in fact are reaching out to us. Lots of people, even on my social media page, are reaching out to me saying, why don't you actually put this up in a public domain so that we can use it? Obviously we can't keep it all, because there's some confidential information that we actually that we swore to keep secret. So therefore, besides what we have
what we have is classified and secret. I think the rest of it can be used for multiple purposes. So that's something that we would be considering, but obviously no decisions have been made yet. Open data, open government data is already being used for many purposes. For the first thing, obviously, is it improves transparency. In fact, as you all know, our country has what is called the Right to Information Act, and Right to Information Act has certainly empowered the common man of this country in terms of bringing in more transparency into the governance process, in terms of making the government servants more accountable to the people at large. So I think that's a wonderful thing. It's one of the accomplishments of the previous governments, which definitely we believe are have to be continued at any cost. The other obvious good that comes from open data is improving public services, giving people a greater understanding and input of the choices that are important to them. The third thing, obviously, what open data does, it stimulates economic growth and it fuels creation of new businesses, such as I just mentioned, the big data analytics. The sort of country that India is, a country of 1.2 billion, the opportunities are huge and the opportunities are many. So I think these are the three wonderful opportunities that we can look at. And the final point, which is the main focus of our today's seminar, is that reviewing the latest evidence across the world, we keep hearing that McKinsey has been estimating the potential global price of about 3 trillion a year, and exploring the nature of the companies already using open data as part of their business model. So the business opportunity is there, and the governments actually can go after it, because governments actually are owners of huge data banks. So can the private enterprises, obviously. And now coming to the whole idea of open data and the World Bank, let me say why open data is important to us. I think Mr. Parmesh Shah pretty much put it in perspective, but we are clearly focused as government of Telangana, clearly focused on eliminating rural poverty. And our Society for Eliminating Rural Poverty is headed by Mr. Murli, who is sitting here. We've worked closely with with World Bank on a lot of initiatives. In fact, we are closely working with them on the TRIGP program, the Rural Inclusive Growth Project as well. What this whole idea of open data means in eliminating rural poverty and in alleviating the issues in rural areas, obviously, is it means addressing development challenges like promoting growth and jobs, increasing private sector investment and business climate, improving governance and public services, and addressing issues of gender inclusiveness as well. These are all the things that we are likely to accomplish if we work together. Open data will also be important if and only if it contributes to solving these challenges. There are a lot of things that we can talk about, but I would like to close out with this. Today's event is obviously about sharing knowledge and ideas about how open data can empower rural development and inclusive growth in Andhra Pradesh and in Telangana state. And I want it to be challenging as well. We want this seminar to actually explore the possibilities and ask the questions. Is open data an opportunity as real for the developing countries like India as it is for the developed nations in the West? Is it really a gold mine for development, as some have actually claimed, or as all the reports have been claiming? What interventions are needed by the government to stimulate and support the realization of the economic and social benefits of open data for all citizens? And why does open data matter to the rural poor? These are the questions that really need to be answered. While we have some answers, these are all at a very high level and very in very nascent stage at this point in time. So as we continue this opportunity working together to explore more on how open data can be used to eliminate poverty in rural areas, I request you all to come together so that we can make sure that open data actually contributes to reducing rural poverty and boosting shared prosperity in our two states, both Andhra Pradesh and Telangana. The possibilities are huge. Let us seize them and let's work together. And I guarantee you this, our government, the government of Telangana, is extremely committed to transparency, to accountability, to ensuring that the citizens actually receive the best of services. And if open data actually provides a platform for achieving any of these set targets, we'll be more than happy to support. Thank you once again, and I laud the World Bank for this wonderful initiative. Thank you. ప్రైవేట్ సంస్థల వద్ద ఉన్న అపారమైన సమాచారం, ఒక సమాచార నిధి లాంటి ఓపెన్ డేటా ఏదైతే ఉందో మన దగ్గర, దాన్ని ఏ రకంగా వాడినట్టయితే ఏ రకంగా ప్రభుత్వాలు మెరుగ్గా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవచ్చు, ఏ రకంగా మరి ఈరోజు అట్టడుగు స్థాయిన ఉన్న ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చు అనే ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల్లోని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, అంటే ఇతర దేశాల్లో మరి సమాచారాన్ని ఏ రకంగా వినియోగిస్తూ ఉన్నారు, ఏ రకంగా దానివల్ల ప్రజలకు లాభం చేకూర్చే విధంగా మరి ముందుకు పోతూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా
ఈ వర్క్షాప్లో చర్చించడం జరుగుతుంది. అందులో ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ చేపట్టిన ఇప్పటికే తీసుకున్న ఈ సమగ్ర సర్వే గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది. ఈరోజు ఎంతోమంది విమర్శించినప్పటికీ, ఎన్నో రకాల అనుమానాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ అవన్నింటినీ ఛేదిస్తూ నిజంగా కూడా ఒక ప్రపంచ రికార్డు లాంటి ఒక కార్యక్రమం సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ద్వారా మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా ఒక ఆలోచనను నమ్ముతారు. అదేంటంటే సరైన సమాచారం లేనప్పుడు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కూడా కష్టతరం అవుతుంది. కాబట్టి సమగ్రమైన సరైన సమాచారం ఉండాలి ప్రభుత్వం వద్ద. దాంతోపాటు పారదర్శకత కూడా, ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి మనం సమాచారాన్ని ఆశిస్తున్నప్పుడు మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆ సమాచారాన్ని మరి వాడి దాన్ని వినియోగించుకుని మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించే క్రమంలో పారదర్శకత కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మెరుగవుతుందనే ఒక బలమైన విశ్వాసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. కానీ ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా 3 అంశాలు వరల్డ్ బ్యాంక్ వారికి కూడా మరి సూచించడం జరిగింది. ఒకటి, ఈరోజు మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో ఎన్నో రకాల అంతరాలు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి విషయంలో చూసినట్టయితే భారతదేశానికి, అమెరికాకు కానీ, భారతదేశానికి ఇతర అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు కానీ కొంత ఇంకా అంతరం ఉంది, కొంత తేడా ఉంది. మరి అట్లాంటప్పుడు అక్కడ పాటించే పద్ధతులు, విధానాలు ఇక్కడ కూడా వర్తించే అవకాశం ఉందా, లేదా ఇక్కడి కోసం ఎదుగుతున్న దేశాల కోసం, ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధిలోకి వస్తున్న దేశాల కోసం ప్రత్యేకమైన విధానాలు ఏమైనా రూపొందించేదానికి ఆస్కారం ఉందా అనేది ఒకటి. రెండవది, ఇప్పటికే కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మన దేశంలో కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఈరోజు ఈ దేశంలోని ఒక సాధారణ పౌరుడికి అన్ని రకాల సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా తెలుసుకునే ఒక అవకాశం ఏదైతే వచ్చిందో, ప్రభుత్వ విధానాల్లో పారదర్శకతను డిమాండ్ చేసే పరిస్థితి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని డెఫినెట్గా కొనసాగించాలి. అయితే ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వం కూడా తన ప్రాధాన్యాలు మరి డెఫినెట్గా నిర్దేశించుకునే విధంగా మరి మేమేదైతే ఇదివరకు మన ఊరు మన ప్రణాళిక అనే కార్యక్రమం చేశామో అదే పద్ధతిలో మరింత అధునాతనమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకుని ఇటు ప్రభుత్వానికి అటు ప్రజలకు ఇద్దరికీ ఉపయోగపడే విధంగా డేటాను ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది ఇంకో ప్రశ్న కూడా వారి ముందు పెట్టడం జరిగింది. అదే పద్ధతిలో ఇంకో మాట కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఒక కొత్త రాష్ట్రంగా మరి తెలంగాణ ఇప్పుడే ఆవిర్భవించింది కాబట్టి తప్పకుండా వరల్డ్ బ్యాంక్ చేపట్టిన ఈ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో మేము వారిని అభినందిస్తూ వారితో కలిసి పనిచేయడానికి, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేయడానికి, అవినీతి రహిత పాలన అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామనే విషయాన్ని కూడా వారికి చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా మొన్ననే మేము సేకరించిన సమాచారం ఏదైతే ఉందో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ద్వారా దాన్ని ఏ రకంగా వినియోగించుకోవాలని నిన్ననే రేమండ్ పీటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక వర్క్షాప్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. దానిలో చాలా రకాల సూచనలు వచ్చినాయి. ఆ సూచనలకు అనుగుణంగా ఏదైతే మేము గోప్యంగా ఉంచుతామని ప్రజలకు మాట ఇచ్చామో, బ్యాంక్ అకౌంట్లు కానీ ఇంకా కొంత కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వాటిని మినహాయిస్తూ మిగతా సమాచారాన్ని మరి ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఏ రకంగా వినియోగించవచ్చు అనేది డెఫినెట్గా ఆలోచిస్తాం. ప్రజల లాభం కోసం, ప్రజల సౌలభ్యం కోసం మాత్రమే ఆ సమాచారాన్ని వినియోగిస్తాం తప్ప ఏ పరిస్థితులను కూడా దుర్వినియోగం చేయబోమనే మాట కూడా ఇస్తూ డెఫినెట్గా మంచి ప్రణాళికబద్ధమైన పారదర్శకమైన పాలనను అందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా చెప్పడం. 99% మంది పాల్గొన్నారు. ఒక 1% or 2% ఎవరైతే పాల్గొనలేదో వారికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. తొందరలో వారి సమాచారాన్ని కూడా తప్పకుండా సేకరిస్తాం. వారందరూ కూడా పాల్గొని సహకరించాలని చెప్పి కూడా కోరుతాం. చాలా వరకు మాపప్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో తెల్లారి మర్నాడు చేయడం జరిగింది. 19 తారీఖు నాడు సర్వే జరిగితే తెల్లారి 20 తారీఖు నాడు హైదరాబాద్లో కానీ, రంగారెడ్డి జిల్లాలో కానీ ఎక్కడైతే కొన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ మిగిలిపోయినాయి, కుటుంబాలు మిగిలిపోయినాయి, ఆ సమాచారాన్ని వెంటనే సేకరించడం జరిగింది. దాదాపు 98% దాకా జరిగినట్టుంది. ఇంకో 1-2% ఏదైతే మిగిలిందో తప్పకుండా అది కూడా తొందరలో కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రత్యర్థులు పోరాడుతున్నది కేవలం డిపాజిట్లు తెచ్చుకోవడానికి తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదు. 100% మెదక్ పార్లమెంట్ స్థానంలో ఢంకా బజాయించి గెలవబోతా ఉన్నాం. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తొత్తులుగా పనిచేసిన జగ్గారెడ్డికి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డికి ఏ రకమైన సమాధానం చెప్పాలో మెదక్ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సభను అడ్రస్ చేసే అవకాశం ఉంది. అది ఎక్కడ అనేది డెఫినెట్గా పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సభ ఉంటుంది మెదక్ పార్లమెంట్ పరిధిలో, ఏదో ఒక నియోజకవర్గం కేంద్రంగా ఒక ప్రచార సభ ఉంటుంది. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మెదక్ పార్లమెంట్ ప్రజలు వారికి ఓటేసి గెలిపించారు. ఆ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్పడంతో పాటుగా మళ్ళీ ఒకసారి టీఆర్ఎస్ను బలోపేతం చేసే దిశగా టీఆర్ఎస్కు మద్దతు ఇవ్వాలని అడగాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉంటుంది. తప్పకుండా ఆ పని చేస్తారు.